mu 1961 oluvannyuma lwa pulojekiti ya Soviet Union okuyitamu obulungi ne bateeka satellite yaabwe eyali eyitibwa Sputnik mu bwengula. Pulezidenti wa USA eyaliko mu biseera ebyo Integeeza John F. Kennedy yalagira Congress okuba nti ekozesa buli kyesobola mu bwangu obw'ekika ekyowaggulu okulaba nti bateeka Omumerika ku mwezi before nga decade tennaggwako. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Era bwe batyo bakikola naye ka twebaze tests ez'enjawulo ezakolebwa ku bisolo okulaba nti space capsule ebeera safe ng'eteereddwamu abantu era bisolo bingi ebyakafiiramu. Information ekwatagana ku experiments nga zino ebadde ekwekeddwa okumala ebbanga ddene naye yamaze n'ezuulibwa. Kati muwendo gwenkana ki era saddaaka ki ezaakolebwa mu space race eyali mu masekkati ga USA ne USSR? Okuba nti yeggwanga eryalina osooka olaunchinga omuntu ogenda mu bwengula, USA ne USSR bakola buli ekisoboka nga muno mwe mwali okulaunchinga rockets nga mulimu ebisolo eby'enjawulo okugeza aba Soviet Union beeyambisa embwa zino eza bulijjo engeri gyekiri nti fiizwero gye waazo obagamba emibiri gyazo engeri gyezeyisaamu yalinga egyesomebwako mu experiments ez'enjawulo okumala ebbanga ddene so kati balina entandikwa mu space missions zino. Ate n'ekirala embwa nnungi nnyo mu kuba nti zigumiikiriza stress naye wadde balina okukozesa embwa balina kriteria oba ebisanizo bye bagobereranga okulaba nti balonda embwa enaakozesebwa mu mulimu ogwo. Embwa yalina okuba nga terina buzito obusukka kilo 6 ate ng'obuwanvu teyalina kusukka centimeters 35 in that ejja bulungi nnyo mu space capsule. Ekirala yalina okuba ng'erina ebyoya nga bimpi bannasayansi bagisibeko sensors ze baneeyambisa oluvannyuma lw'okumonitaringa omubiri gwayo bakuŋŋaanye dakita gwe baneeyambisa ku abo abanaba basoose okugenda mu bwengula. Mu experiments ezaasooka bakozesa mbwa nkyala kubanga zaali nnyangu okuzimbira toilet kyetegeeza nti zaali tezeetaaga mala kuwanika kigere mu bbanga okulaba nti zifuka. Ekirala embwa yonna egenda okukozesebwa yalina okuba ng'eri photogenic kyetegeeza ng'enyumira bulungi nnyo mu bifaananyi ebyali bigenda oteekebwa mu magazines ng'ogasseekwamu ne mawulire. So kati bwetyo Laika yalondebwa okuba nti egenda osooka okukozesebwa mu 1957 yaggyibwa ku nguudo ez'omu Moscow. Bannasayansi bagyagala nnyo olw'obukakkamu bwe yalina era bwe batyo bali attached nnyo ku yo mu training ne batuuka nti bwe batuuka n'okugironkinga abasinga bagisiibula nga balina n'amaziga mu maaso. Bwe tudda ku side ey'Abamerika bannasayansi bali bateekateeka chimpanzee eyitibwa Ham. In fact eno tebagiwa na linnya paka kaseera akavanyuma ng'erinnya baalijja ku letters ezisooka eza Holloman Aerospace Medical Center eri mu New Mexico. Naye waliwo ekibi ekyali kisinga mu press release NASA gye yakola yennyonnyola nti egenda kukozesa ebyo ebisolo byokka ebifuniddwa amakubo amatuufu okuba nti bye bisindikibwa mu bwengula babikoleko experiments. However Hamu ng'akyali muto yali yawambibwa aba poachers ne balyoka bamuguza NASA $450 zokka. Kyamukisa mu binti Hamu ng'ogasseekwamu n'ebisolo ebirala tebyamanya nti ate wano emitawaana gyali gitandika butandisi. Omulimu omukulu ogwa bannasayansi gwali gwa kutendeka na kusomesa bisolo bino okulaba nti bimanyira space entonotono bireme kutaataaganyizibwa nga bituuse okugenda mu bwengula. So kati Laika okuba nti emanyira space capsule eyalina obuwanvu obutasuka na centimeters 8 bannasayansi ba Soviet Union bagiteeka mu cage mpolampola ne bajja nga bakendeeza sayizi ya cage eyo okulaba nti embwa emanyira space entono. Enono yamalangako n'ennaku ensoba mu 2 ng'esibiddwa mu cage eno. Oluvannyuma yateekebwa mu centrifuge oba kale gamba ekyuma kino ekyetooloola in that embwa emanyira eddoboozi ery'amaanyi eribeerawo ng'ogasseekwamu ne gravitational force bw'enaaba etuuse okulonchingibwa ogenda mu bwengula. So kati final Laika yatuuka n'emanyiira n'ebeera nga tekyatya ddoboozi eryo eribeera likolebwa era yabeeranga nzikakkamu ekyasobozesanga bannasayansi okurikodinga biocurrents obagamba entambula y'ebinywa omutima ng'ogasseeko wamu n'obwongo. Naye training ya Laika ng'ogasseeko wamu n'embwa endala tujja kugamba nti ya buntu bulamu bwe tugigeraageranya ku ebyo ebyakolebwa ku nkima ezali ku Holloman Aerospace Base mu United States. Wano ensolo zaavugibwa mu Sonic Wind 1 roketi yali eddukira ku sipiidi ya kilometers 640 buli ssaawa. Oluvannyuma roketi eno ku slider yaayo yasibibwa omulundi gumu ekyaleetera chimpanzee okuba nti efuna concussion. Kyetegeeza nti ebitundu byayo eby'omubiri ebiri munda byaseseetuka nga mwe mwali n'obwongo okuba nti bwatumira akawanga omulundi gumu bwetyo chimpanzee eno neefa. Naye lowooza bannasayansi baakolawo ki? Beeyongera bweyongezi kuba nti bakola experiments
nga bali baagala bamanye enkyukakyuka y'empewo omulundi gumu oba gamba airflow singa ekyuka omulundi gumu bweti ki ekiyinza otutuukawo. era mu experiment eyasembayo bakizuula nti sudden airflow esobola okuleetera spacesuit okuba nti eyulikayulika ng'ekyatuuka ku chimpanzee eyasembayo bwetyo neefuna n'ebiwundu nga 40% ku byo byalinga bya muliro era bwetyo n'eno yafa ku lunaku olwaddako. naye ebisolo ebyali bisigaddewo byalina space missions ezaali zibirindiridde. enkima abamerika gye batendeka okuba nti efuuka pilot gye batuma Enos yali mu mita 4 myereere kubanga n'ekyombo mwe yalina okulonkingira kyakerewa ekyaleetera chimpanzee eno okumala essaawa nga 3 ng'esibiddwa mu space cabin entono bweti. kya mukisa mulungi nti ekyombo kino kyamala ne kisituka nga tekifunye buzibu bwonna. however bannasayansi nga bakyajaganya ku ekyo ate Enos munda mu space cabin yafuna pressure eyali ekubisamu eyawano ku earth emirundi nga 8 ate ebizibu tebyakomaawo. bannasayansi baali baagala bamanye chimpanzee eno eneeyisa etya bw'enaaba etuuse mu space so kati munda baali bagitaddeko maaso wano gear levers nga 3 ng'ogasseeko wamu n'obutaala. Enos yalina okukola ebintu nga 4 omulundi gumu okugeza yalina osika gear lever entuufu okulaba obutaala buno nga bujjako. kati buli nsobi gye yakola baali bagikubisa amasannyalaze wadde ebisinga Enos yabikola bulungi mu butuufu bwabyo bagikubisa amasannyalaze emirundi nga 33 kyokka nkenga ensobi yali eva ku byuma bye baali bakozesa. so kati Enos yatuuka n'atya nnyo nga tamanyi lwaki yali abonerezebwa. Laika bwatyo naye gye yali tamanyi kiki ekyali kigenda mu maaso lwakuba nti ye situation mwe yali yanjawulo. ekyombo nga kyakasituka okuva wano ku earth Laika omutima gwe gwali gukuba emirundi 2.6 buli ddakiika. that means heartbeat yeekubisamu emirundi 3 n'okusingako ye ya bulijjo era n'okussa kwe ne kwekubisamu emirundi 5 naye kasita yatuuka mu zero gravity oba gamba waggulu awo mu space ebisigadde byonna byatereera. obuzibu bwatandika oluvannyuma lw'essaawa 8 nga yakalonkinga ogenda mu bbanga. sisitimu ekola ku nkyukakyuka y'ebbugumu bwetyo yalemererwa ekyaleetera ebbugumu okulinnya paka mu degrees 42 celsius. so kati Laika bwatyo bambi yatandika okuziira nga taba flight control center wano ku earth baali tebalina kye basobola kukola kubanga obuzibu bwali munda mu space capsule mwennyini. so kati olunaku olwaddako awo baluzinga contact n'eno space capsule oba gamba tebaddamu kufuna information yonna ekwata ku Laika. so kati ki ekyamutuukako n'ebyo ebisolo byonna ebyasindikibwa mu bwengula. Soviet Union ku space research gye yakola ebisinga byakwekebwa. ekya Laika abantu baabanyonnyola nti kituufu yafa naye nga tebamanya yafa etya oba ki ekyagireetera okuba ng'efa. abantu kye babagamba nti ekyaleetera embwa eno okufa kwe kuba nti bagiteera obutwa mu mmere eno in that bakikola bakigenderedde eremwe kufa mu bulumi obw'ekika ekyowaggulu ekyombo bwe kinaaba kikomyewo nga kiyingira mu atmosphere eya earth mu kye tuyita re-entry. naye amazima gali nti wano bonna baali balimba. ekituufu kiri nti embwa yafa oluvannyuma lw'essaawa 6 olw'ebbugumu eringi eryali mu space cabin. so kati ekyombo kyasigala kyetooloola mpolampola okumala emyezi 5 nga n'embwa mweri omwo munda. era mission eno but Soviet Union bagyeyambisa okuba nti batambuza propaganda embwa eno neefuuka famous nnyo. naye bwe tudda ku side ey'Abamerika tegeeza Ham ne Enos ate bo story yali ndala nga Ham yakakomawo wano ku earth mu kombo mwe yali oba gamba space capsule kawuguka kilometers 160 okuva we kayina okugwa bwe katu ne kagenda ne kekkata masekati ga Atlantic Ocean kumpi akombo kano kabbira nga ne Ham akyalimu naye kyamukisa mulungi nti yamala n'ataasibwa mu budde naye olowooza kirabo baamuwaaki yali Apple. then bwe tudda ku side eya Enos naye basobola okuba nti bamujja mu nnyanja ne bamuleeta ku ttaka. bwe bamujja mu kabokisi mwe yali bakizulwa nti enkima eno yali nnyivu ebitagambika era nga nkambwe yali yeesumuludde dda n'ejjako medical sensors zonna ze baali bagisibyeko era bwetyo ne yeesikamu ne urinary catheter gye baali bagitaddemu. oluvannyuma Enos yatwalibwa mu ddwaliro neefa oluvannyuma lw'omwaka gumu ogwayitawo. naye bwe batyo tebalina kye baagiwa. mission eya Laika bannasayansi bwe baba nga bagijjamu ekyokuyiga okugeza ng'ebikwatagana ne cosmic rays ng'ogasseeko mu solar radiation. then experiment eya Enos nja kugamba nti yalemererwa olw'ensonga nti bannasayansi tebasobola kukuŋŋaanya data owa sensors. Enos yazeggyako nga tebannatuusa budde kuba nti bakuŋŋaanya information eyo. ate era mu kaseera ako pilot ayitibwa John Glenn yali asindikibwa mu bwengula nga bagenda kweyambisa ekyombo ekya Mercury Atlas 6 ge yali omuntu owookusatu okuba nti agenda mu space. so kati amawulire gonna gaabuukira ono era Enos bwe batyo ne bamwerabira. bino bye bisolo ebirala ebyakafiiramu okusinziira ku research gwe nakuŋŋaanyiza oba ne experiments endala ezaakolebwa.
By the way, tulina ne WhatsApp group yaffe naye okugiyingira kwa mutwalo. Bw'oba oli interested, whatsapping enamba ya 0706 03 1626. Gi whatsapping ojja kuba ofuna procedures ku ngeri y'okuba nti otwegattako. Tekinologiya yugi, I sign out.